Jitar sapya mera mata hui, ji Satguru sajana milya, ji Satguru sajana milya, ji Satguru pyare amilo menu, ji Satguru pyare amilo menu, tara sarahi jan meri, tara sarahi jan meri, ji Nanak naam milita mein jiva, ji Nanak naam milita mein jiva, ji tan man trive ji hariya, ji tan man trive ji hariya, ji Satguru pyare amilo menu, ji Satguru pyare amilo menu, tara sarahi jan meri, tara sarahi jan meri। मैं अपने गुरुदेव का धन्नवादी हाँ, जिसने कि इस गरीब आत्मा ते रहम किया। सानू पता ही है कि दुनिया किस तरह विषय विकारां दा जंगल है। आत्मा इत्थे परमात्मा तो विछड़ के भटकी फिरदी है। भटकी आत्मा नू जे कोई शांति दे दे लफ्जां दे नाल तां उहदा धन्नवाद नहीं हो सकदागा। अंदर जाके असीं धन्नवाद कर सकते हैं। सो वो रहम, वो दया, वो शांति मेरे गुरुदेव ने बख्शी कि जिहड़ी ना मुल नूं मिल सकती है ना हुकूमत ना मिल सकती है, वो सिर्फ असीं प्यार नाल ही प्राप्त कर सकते हैं। I am very grateful to my beloved Gurudev who had so much mercy on this poor soul, because you know that how this world, which is a jungle of passions and the difficulties, how people, how the souls are suffering in the pains all over, and there is no peace, there is no peace anywhere outside. And if someone showers grace upon you, and if he has mercy on you, you cannot get that mercy, you cannot get that grace from anything outside. You can get that only from the Master, and there are no words through which I can thank my beloved Master for all the grace he showered upon me. We can thank the Master only after going in the within for all the grace and mercy he has showered upon us. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਲਿਆ। A brief hymn of Kabir Sahib is presented to you tonight. Kabir Sahib was born in a very poor family in the Muslim religion, but many people belonging to different religions, whether they were Hindus or belonging to other religions, they came to Kabir Sahib and they became his disciples. People from all different walks of life and many great kings and emperors also came to Kabir Sahib and they got the initiation from him and they became his disciples. क्योंकि संत मत कोई समाज नहीं, कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ अपने आप नूं सुधारन दा मत है।
Because Santmat is not any community, it is not any religion, it is a path of improving ourselves. ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। Saints have love for all the religions and for all the countries of this world. They understand this whole world as their very own. They understand every religion of this world as their very own, and they understand this world as their own. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋ ਕੰਡੇ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। They also lovingly tell us that this path is not the path of doing the propaganda or making the publicity. This is the path of uniting with God, and after meeting with Him, this is the path of keeping quiet. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। Lovingly he says that he who says that he knows everything, in fact he is the ignorant one. He who knows everything does not remain hidden. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਵਾਜੇ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਨਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। Sufi Saint Farid Sahib also says the same thing. He says that in the patience you gain everything, patience gains all, and the masters who have so much patience in them, even though they are very close to God Almighty, but still they do not leak out the secret to anyone. ਸੰਤ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਿਆਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Whenever the saints come into this world, they never say that we are the masters or we are the teachers or we are your gurus. They always look at our souls, because the soul is the innocent one. All the problems are with the mind, or because of our mind. Our soul is innocent one, and that is why they always look at our souls. So when the masters come into this world, they do not claim to be our teachers or the gurus or the masters. They tell us that you may understand us as your elder brother, or you may call us as your friend, you may call us with any name you want. But they do tell us that whatever we are telling you to do, you do that, you follow the teachings, go within and see the reality with your own eyes, and after you have seen the reality, you may call us with any name you want. ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। Masters do not make us convert our religion. They do not make us take up any particular outer appearance. They do tell us that this body is a covering of our soul, and it does not make any difference that with which garment you cover this outer covering which is covering our soul, because the outer appearances which we might take up do not have any connection with our soul. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਰ ਔਰ ਜੋਰੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। So a brief hymn of Kabir Sahib is presented to you. One of his disciples came to him and asked him this question, that Master, what do you think this world is, or how do you see this world? So Kabir Sahib replied that this world is like a battlefield, and there are two different kinds of wars or battles which are going on. One is the battle, or one is the war to obtain or to gain the wealth and women and the name and fame, and the other battle which is going on in this world is happening on the mental level. Saints and Mahatmas
have fought that battle and they have gained the victory over their mind, they go within, and those who follow them, masters put them on this path and they make them fight in the battlefield, and they tell us that how we have to go within ourselves and how we have to fight with the five passions: lust, anger, greed, attachment and egoism. Since they themselves have gained the victory over it, they teach their disciples to do the same. आप प्यार ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੁਸਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. He says that in the silver age they fought for the woman. Ravana, who was a very mighty king, a very mighty warrior, using his might and power, he took away Sita, who was the wife of Lord Rama, and in order to get her released from Ravana, Lord Rama went and he fought a very fierce battle, very big battle, in which many people were killed. ਜਰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰਮਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਕ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, 5 ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਐਸਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. In the copper age, they fought for the wealth, which we people often understand or read as the great epic Mahabharata. In that, they fought for the wealth, they fought for the land. Lord Krishna went to Duryodhan because that was the battle between the Pandavas and the Kauravas, who were the cousins, and they fought for the land, they fought for the wealth. So Lord Krishna went to Duryodhana, who was the eldest son of the Kauravas, and asked him to give the Pandavas, his cousins, 5 villages so that they could maintain themselves living in those villages. But Duryodhana was so adamant, he said that no, I will not give anything to the Pandavas. Not even, I am not willing to give them even that much land as much as it takes up for a tip of needle to hold, what to talk about giving the 5 villages. So because of the land or because of the wealth, they fought the battle, and so many people got killed in that battle, and India lost so much in that battle that still it has not recovered from that loss. ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. So we have to fight this mental battle with our mind. Mahatmas lovingly tell us that we do not have any enemy outside in this world who would be as powerful or as mighty as our mind. Mind is our greatest enemy, and he is sitting within us. If we are able to gain a victory over our mind, if we are able to win our mind, then we can easily win the creator of this creation. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ. ਉਹ 5 ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਤਮਾ ਅਕੇਲੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 5 ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਕੱਲੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ. Guru Nanak Sahib says that even though one has to fight with the 5 mighty warriors, but still, since the disciple has the protective hand of the master on his back, he is easily able to win over them. He says that even though the disciple has to fight with the 5 warriors, these 5 passions are referred as the 5 warriors, but since the
protection of the master is with the disciple. He is always there to help the disciple. That is why easily we can continue our battle with them and we can easily gain a victory over them. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। Kabir Sahib calls this human body as a fort. Here he will explain to us that how he gained the victory over this indestructible fort, how he went within and how he gained the real and eternal peace. बाणी कबीर साहब की पन्ना 1161। क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दो वारे कोट और तेवर खाई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੇ, ਤੋੜ ਲਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਹਨ, ਰਾਗ ਔਰ ਦਵੈਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ। राग और द्वैत का क्या? रागां ते आशिक, द्वैत किसी ना करनी। So Kabir Sahib lovingly tells us that you might have seen the forts of the ancient times. Most of the forts were made so strong that they used to have two walls, so that if the enemy was able to break through one wall of the fort, the other wall would be there to keep him out of the fort. So Kabir Sahib here lovingly tells us that this body is also like a fort, and just like in the ancient times the forts were made with two walls, in the same way this body, this human body is also has two walls, and those two walls are, one is the raga or the passion for the attraction for the outer entertainment and the music and things like that. That is one wall which we have to break through, and the other wall which is keeping us out is the duality. And just like if you have seen any fort of the ancient times, you would have seen that how there is a ditch around the fort. In the same way, there is this ditch which is made up of Rajogun, Tamogun and Satogun. Satogun, these are the three attributives, and even the Brahma, Vishnu, Mahesh, these are the three deities who are responsible for the creation, maintenance and then destruction of the creation. They are controlled by Rajogun, Tamogun and Satogun, and just like at the entrance of the fort you see the guards, in the same way at the entrance of this fort, this human body, there are two guards, sins and the virtues. ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। You might have read in the book of Kabir Sahib, the Anurag Sagar or the Ocean of Love, that how Satpurush was pleased by the negative power, because negative power did the devotion of Satpurush and he pleased him, and he got the boon from the Satpurush to create his own creation. He got the souls from Satpurush and he imprisoned the souls in the cage of the body, and he attached the mind to her,
and he involved the souls in so many different things of this world, of this creation, that he made her forget the real home. He made the soul forget the real home. ਕਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ 70 ਯੁੱਗ 64 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਪਤੇ ਬੁੱਝੇ ਯੁੱਗ ਚ ਤਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੱਡ ਚਮ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Negative power did the devotion of Satpurush, or the positive power, the Almighty One, once for 70 ages, another time for 64 ages. This is also just an estimation. Nobody knows that for how much time he did the devotion of the positive power of the Satpurush, and Satpurush became pleased with him, and negative power asked for the souls. So you know that the negative power who got the souls after doing so much of devotion, after doing so much of sacrifice, he does not let the soul go easily. That is why, in order to keep the souls here with him, he has created so many things. Don't understand that this body in which our soul is trapped is only made of bone, skin and flesh. He has put so many other things within our body to keep the soul there. ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Those powers or those forces which are kept within our body by the negative power to keep the soul there are so powerful that we cannot win them over by any intellectual wrestling, or by doing any reading of the holy scriptures, or by doing anything of the outward nature. The only way we can win over those forces or those powers which are within our body, as Kabir Sahib will later on explain to us that how we can do that. He says that we can win over those powers only with the grace of the master, and only by using the power of the Simran which we get from the master. ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਪਾਈ, ਦੋਵਰੇ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਾਸਤਰ ਮਦਸਰ 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਸਰ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 5 ਅੰਦਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਮੋਹ ਹੈ। Kabir Sahib lovingly tells us that within our body the negative power has kept many powerful forces, but 5 of them are very powerful, and they all have the very powerful commanders of those forces. They are the lust, anger, greed, attachment and egoism. And moreover, he has kept 25 prakritis, and they are also equally powerful. ਉਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਸਰ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨ ਪਹੁੰਚੈ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਗਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਗਰੀਬ, ਯਤੀਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਯਤੀਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। Kabir Sahib calls himself as the poor one, as a very poor or an orphan one. He calls himself as the most humble one. He says that, "Oh Lord, I am the poor one, I do not have any strength, I am the orphan one. And how can I fight with all these powerful forces which are within me? Unless you help me, unless you give me your power, I cannot fight with them. Kindly shower grace upon me and help me to fight with these forces, as you had helped Lord Rama when he was killing the demons. You had come to help him. In the same way, you kindly help me so that I can kill these forces." जन गरीब को जोर न पहुँचे, कहाँ करो रगराया। जब मेरे गुरुदेव ने मैनू एक छोटा जिहा मकान जमीन दे अंदर बनाया कि देख बई, अखां ते हत्थ धर के कहण लगे, अखां अंदर खोलणियां, बाहर नहीं खोलणियां। उदों इस गरीब आत्मा दी अखां चों पानी निकलिया कि मेरा पर्दा रखना है, मेरी मदद करनी है। वो प्यार विच कहण लगे, देख बई, जिथे सिख नूं गुरु भागां नाल मिलदा है, उत्थे गुरु नूं भी सिख अच्छा भागां नाल ही मिलदा है। मैं सदा ही तेरी रखिया करूँगा। उन्हें अपना वायदा सदा ही पगाया, वो सदा ही उत्थे पहुंचदा रहा। When my beloved Gurudev made me make a small room in which he asked me to go for the meditation, he put his hands on my eyes and he told me that I have to close my eyes in respect to the world and I have to open them inside. At that time, from the eyes of this poor soul, the tears rolled down and I requested to my beloved Lord. I said that, Master, how am I going to fight with all the difficulties? How am I going to face all these difficulties? Until you shower grace upon me, how can I do all this? He said that I promise that I will always be by your side and I will always come here whenever you will need me. So my beloved Gurudev fulfilled his promise, and whenever I needed him, he was always there. He always came there to see me. जन गरीब को जोर न पहुँचे, कहाँ करो रगराया। काम की वारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਖਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁਆੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕੁਆੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿਣ, पूरा बाहर ना खुलिया जाए। आप कहने लगे उस जिहड़ा दरवाजा है उत्थे एक खिड़की भी लगी हुई है। काम की वारी दुख सुख दरवानी, पाप आप प्यार नाल कहंदे है ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ और सुख, पाप पुण्य दरवाजा। काम की वारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा। हाँ, पाप पुण्य दो दरवाजे है। Now Kabir Sahib says that in order to enter this fort, this human body, first of all we need to go through the window which is in the two doors of this fort. Those who have gone to Rajasthan, if you remember, there is a small window-like thing, window-like door in one of the two big doors of the main gate of the ashram, and they keep that main gate closed and only that small window kind of door open for people to come in and go out. So he says that in order to enter that fort, this fort of the human body, first of all we need to go through that small window which is kept open. But over there we have this two people guarding that door. The pains and happiness, sins and virtues are the ones who are guarding that door.
And first of all, we need to rise above them in order to enter this fort. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਉਦਾਲੇ ਕਰਤਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਉਦਾਲੇ ਕਰਤਾ। So Kabir Sahib here says that in order to enter the fort, first of all we need to open the door of the pains and the happiness. You know that nobody asks for the pain, everybody wants the happiness. And when we get involved in the happiness, we forget God Almighty. So this is the trick of the mind. Sometimes He bothers us with the pain, sometimes He involves us in the happiness. He does all this only so that we may forget our real work and we may forget going to God Almighty. So that is why Kabir Sahib lovingly here says that first of all, one needs to rise above the pain and happiness if he wants to enter the fort. काम की वारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मवासी राजा। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਧੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib says that when we finally enter this fort, human body, first of all we have to face the forces of anger. Anger is like a commander of the forces which are within us. And first of all, when we see the anger, when the anger sees us coming there, he creates the darkness within us. And that is why it is said that when we are attacked by the anger, our vision becomes hazy, we cannot see anything. And that is why it is said that the anger chews up all our good qualities. ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। When anyone goes within after doing the meditation, the mind orders his forces to go and fight with the meditator, and anger is like the commander of these forces. And that is why when we have to fight with these 5 different forces, which are the forces of the mind, we have to fight with them. And that is why when we do the meditation, we are always bothered by one or the other forces. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲਚੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰੀ ਆਦਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। That is why Kabir Sahib says that neither an unchaste person can do the devotion of Lord, nor an angry person can do the devotion of Lord. The greedy person also cannot do the devotion of Lord, because by remaining unchaste or by falling into the lust, our soul falls down and we cannot rise above. When we get angry, in the anger, our attention gets spread out everywhere, our vision becomes hazy and we cannot see the things very clearly. And a greedy person can never even think about doing the devotion of Lord. Kabir Sahib says that only some brave one who has risen above all these forces of mind, who have gained a victory over all these forces of mind, can do the devotion of Lord. क्रोध परदान महाबड़ दुंदर, ते मन मवासी राजा।
स्वाद स्नाह टोप ममता को कबोदक मान चढ़ाई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਟੋਪ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ, ਔਰ ਪੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੁੱਧ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now Kabir Sahib says that you see that how much mind has protected himself. He is wearing the helmet of the pleasures of this world, and in his bag he has the arrows of the bad intellect. If somehow we are able to come to the mind, we have to break his helmet. He wears a helmet like the people who ride the motorcycle wear. It is very strong, and he has protected himself so much. And also, since he has the arrows of the bad intellect with which he tries to shoot at us, first of all, we are not able to go to the mind, but somehow when we, after killing all the forces of the mind, are able to reach to the mind, he has protected himself so much that it becomes very difficult for us to break through all the protective things which he has done for his protection, and we have to fight very fierce battle with him. स्वाद स्नाह टोप ममता को कबोदक मान चढ़ाई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਮਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Kabir Sahib tells us about the attachment. It is like, suppose there was a person who used to live in the village and he migrated to a city, and he lived in the city for a very long time, and after some time another person from his village came to visit him in the city. So the person who had come from the village earlier and who was living in the city, he asked the person who had come from the village that how is everything in the village. So the person who has come from the village tells him about all what happened in the village since he left. Like he says, okay, well, such and such person left the body, such and such person lost his father, such and such person lost his this thing or that thing. So when he goes on telling things about the other people, the person who has left the village earlier, the person who lives in the city, he goes on listening to all these things, but he does not get excited or he does not get worried about them. But finally, when the person who has come from the village says that there is a big flood which has washed away your home, then the person who lives in the city, he gets so much anxious, he becomes so much worried, and he then cries out in the pain. He starts snatching his hair because he is attached to his own home, because he is attached to his own family. That is why he could not stand the bad news of his family. ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ 500-600 ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੈਂ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ 10-12 ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। When I was about 15 years old, once there was a fire in our village, and we were about 500 or 600 meters away from the village playing, and my uncle was also there. So when we saw the fire in the village, everybody thought of running to the village and try to put out that fire. And when we were going to do that, my uncle said that, well,
don't bother about that fire, let people die in that fire, without realizing that his own home was on the fire, his own house was on the fire. Later on, when he came to know that his house was burnt in the fire and nothing was left, since he was so much attached to his own things and his own home, that he could not bear that pain, and he thought of going to the well and jumping into that well and committing suicide. So you see that this is called the attachment. We cannot bear even a little bit of loss when it comes to our own self. It does not matter if other people are losing a great deal. We are not bothered, but when we lose anything which we are attached to, then we cannot bear it. स्वाद सनाह टोप ममता को कबोध कमान चढ़ाई। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਦਮ ਛੁਰੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now he says that the mind has protected himself so much that he is wearing a very powerful armor on him, which is very difficult to destroy. But when anyone who gets the initiation from the perfect master goes within, after killing all the forces, when he finally comes to face the mind, and if he uses the weapon which has been given to him by the master, then he can easily destroy, he can easily cut that armor which the mind is wearing. स्वाद स्नेह टोप ममता को कबूद कमान चढ़ाई। तृष्णा तीर रहे कट पीतर एओ घड़ लियो ना जाई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਕਰੋੜ ਜੋੜੇ ਮਨ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋ ਹੋੜੇ ਰੇ। Kabir Sahib said that, you see, dear ones, lovingly I am telling you about all the weapons which the mind has in his store. In his basket, in his store, he has the arrows of the desires, and that is why no matter how much you have, but still your desires go on increasing, your greed goes on increasing. That is why he says that even if one collects millions and billions, still he goes on desiring for more and more, and the more he goes on collecting, the more he wants. ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਏਗਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਦ ਲਈ, ਥੱਲਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਗਈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। Once there was a disciple, a master, who used to serve the master with the desire that maybe someday the master will become pleased with him and he will give him something. After some time, he came to the master and said that, Master, now it has become very difficult for me to maintain my family. Kindly shower grace on me and give me something. Master was pleased with him, so he gave him 4 candles. And he told him that, okay, you take the candles and lit one candle and go in one direction, and where this candle goes off, dig that place, and whatever you find over there, take that and take care of your family, but don't have more desires and don't use any other candle and don't go to any other side, any other direction. But if still you want to have more, you can go in the other direction, and whatever you get over there, remain content with that. But still if you cannot do that, go to the 3rd direction and take out whatever you get from there, but never go in the 4th direction. So he went home with the candles. First he lit one candle, he went to one direction, and where it went off, he dug the place and he got some silver coins. He came back home, but you know that he was not satisfied. The desire was still very strong to have more and more. So he did not obey his master. He took another candle out and he took it and went to the another direction where he got the gold coins. He thought that let me try the other direction also, because it is possible that I may get something more valuable. So when he went in the 3rd direction, he got even more valuable things, and still he was not satisfied. And then he thought that maybe in the 4th direction, which my master has told me not to go, master has some hidden treasure or something very valuable, most valuable, more valuable than all the things I have got, and I should try that out. So he went in the 4th direction, which his master had prohibited him from going, but still he went there. And when he went there, the candle went off and he dug that place, and he saw one house under the earth, and he saw a door which he opened, and there he saw a person who was buried under the roof of that house, as if he was carrying the roof of that house on his head. So he asked that person that, is there any hidden treasure over here? That person who was already there, he said that yes, there is a very big treasure here, but since I am having this whole roof on my head and I'll not be able to show you where it is, can you help me with this roof? Why don't you come and take this roof on your head, and then becoming free I will tell you that where the treasure is. So when he did that, the person who was there earlier, he said that, well, I also came here looking for the hidden treasure, because I was not content with whatever my master gave me, and now if someone who has more greed than you comes here, only then you will get released. So this is the condition of those who are greedy, those who do not become content with whatever they are given by God. ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੂਹਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਰੋਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਗੇੜਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਮੀਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਜਦ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਨੇ ਚੂਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। Baba Bishandas ji used to tell one very interesting story about the greed. He used to say that once there was a pandit
who had a cat, and he had made that cat do this practice that he would put a burning lamp on the head of the cat, and she would sit there still when the Pandit would tell the stories or give the lectures to the people. And this was to impress the people that even the birds and animals are in the control of that Pandit, and because he wanted to attract more people, that is why he was showing this off, and he had this burning lamp on the head of the cat every day. So people would come there, and since people were very innocent, they would praise him a lot, and they were very impressed by the devotion of that cat, and they used to think that the cat is also doing the devotion. You know that along with the innocent people, sometimes some smart, some clever people also come. So once there was a clever person there, and he thought of playing this trick with the Pandit. So what he did, he brought one mouse in a cage and he covered it with a towel or something like that, and he brought it, and he also joined the audience, and the Pandit started doing his story or whatever he was doing, and the cat was sitting there still with the burning lamp on her head. But after some time, when he saw that all the audience was very much enjoying the story of the Pandit and everybody was very happy and content and like that, he at once removed that cloth from the cage, and when the cat saw that there was a mouse in front of her, she did not stay there still, and at once she tried to snatch the mouse. And then everybody was surprised at why this happened, because they had never seen such a thing happening before. They had always seen the cat sitting there with the burning lamp on her head, and this was the first time that why that happened. So they asked him that what was the reason. So the clever person who was there, who had played this trick, he said, well, you see, dear ones, this cat was doing the devotion as long as she had not seen the mouse. But when she saw the mouse, she forgot about her devotion. So this is the condition of those who are greedy. They seem to be doing the devotion of Lord as long as they do not see anything which they can have. But when they see that there is something which they can get, they forget about doing the devotion of God, and they run after that. They run after that greed. तृष्णा तीर रहे काट पितर एओ गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया। कबीर साहब प्यार ना कहते हैं कि बेशक पाल ने जबरदस्त मन ने हो जा अंदर बिठाइया हुई हैं, किसी आत्मा नूं अंदर नहीं वड़न दिंदा गा, लेकिन कोई सूरमा ऐसा भी हुंदा है जिन्हें मैदाने जंग नूं जित्तिया हुंदा है। कबीर साहब कहने लगे मैं की कीता कि आत्मा नूं उस आवाज़ शब्द दे नाल जोड़िया और प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया। कहने लगे जो सतगुरां ने ज्ञान शक्ति दिती सीगी वो मैं गोला चलाया। आप प्यार ना कहंदे है कि जिस तरह पहाड़ दे विच आपां पलीता रख दिंदे आ, वो बड़े बड़े पहाड़ां नूं उड़ा दिंदा है। इसे तरह कहने लगे मैं ऊपर चढ़ के वो शब्द दा गोला नाम दा गोला इस फौजां दे उत्ते छड्डिया। Now Kabir Sahib says that no matter how many powerful forces our mind and the negative power have deployed within us, but still those warriors, those who are determined to win the battle, they do not care for any of these forces, and they go ahead in the battlefield and they go on continuing fighting. So here Kabir Sahib says that what did I do in order to fight with the negative power and the mind? The knowledge which was given to me by my master, I used it, and the love which I had from the master, I used that also as the dynamite to blow up all the places of the negative power, all the stations which he had created in me. So using the love of the master as the dynamite, I blew up all the stations of the negative power, all the places of the negative power and the mind within me. And you know that how you can destroy even the big mountains, big hills using the dynamites. In the same way, I destroyed the hills or the mountains of the negative power, and I threw the bomb of the knowledge which I had received from my master, and in this way I
destroyed all the creation of the negative power within. प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक चोट सिझाया। ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਝੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਡਾਕੂ ਸਨ ਲੜਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। Now he says that when I threw the bomb of the knowledge of the master, the fire of the knowledge came out from that bomb, and the forces of the negative power could not stand that fire, and all these five passions, these five forces of the negative power, five forces of the mind, they started running here and there, and at once I ordered my forces to not let these forces of negative power go. I asked them to kill these forces of negative power right there. In the place of the lust came the continence. In the place of the anger, the force of the forgiveness came. In the place of the greed came the force of the contentment. And in the place of the egoism came the force of the humility. And in the place of the attachment came the force of the detachment or the real love for God Almighty. So he says that when I ordered my forces to go and take over this battle, the forces of the negative power surrendered and they were killed right there. ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक चोट सिझाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दोए दरवाजा साध संगते और गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। Kabir Sahib was a great saint, he was a Param Sant, but still you see that how much respect he has for his perfect master, his master, and how much he emphasizes on doing the Simran and how much he emphasizes on doing the Satsang. He says that doing the Satsang and doing the Simran and with the grace of my master, I was able to control the king of this fort. The mind is the king of the fort, this body. So he says that with the grace of my master and with doing the Simran and attending the Satsangs, I was able to control this fort, this owner of the fort. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ, ਮਨ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ। ਮਨ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। Kabir Sahib says that we are defeated only if we are defeated by the mind, and we win only if we win over the mind. And that is why here he says that if we somehow are able to have a win over our mind, and if we are able to take this mind back to the real home, Brahm is the home of the mind. So if we are able to take the mind to the real home, if we are able to take our mind to its home, which is the Brahm, then our mind
instead of becoming our enemy, instead of remaining our enemy, he becomes our friend. So that is why he says that until you take the mind to its home, he is your enemy, but once you have taken him to his home, then he becomes your best friend. साध संगते और गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा भगवत पीर साकत सिमरन की कटी काल पे फांसी। आप कहने लगे परमात्मा की शक्ति और सिमरन दे नाल जो काल ने ये फाइयां लाइया हुई सन वो मैं सारियां ते फतेह पा ली। Now he says that with the power of God and with the power of the Simran, I was able to cut all the traps, all the nooses which the negative power had created, and I was able to win over them. भगवत पीर साकत सिमरन की कटी काल पे फांसी दास कमीर चढ़ेओ गड़े ऊपर राज लियो अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं मैं गढ़ दे ऊपर चढ़ गया जो ना नाश होने वाला वो राज सचखंड दा मैं प्राप्त किया। Kabir Sahib says that I was able to climb over the fort and I got the kingdom of the Sachkhand, which is the indestructible kingdom. कबीर साहब ने सिमरन ते बड़ा जोर देता है, सत्संग ते बड़ा जोर देता है। आप प्यार ना कहते हैं कि किस तरह फैले ख्याल नूं सिमरन करके 9 द्वारे खाली करने हैं, अखां दे पिछे तीसरे तल ते आउणा है, किस तरह ब्रह्म पार ब्रह्म दे विच जाना है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जो स्थूल गंढ है ये अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी विच है, इदों अगे दा लेस नीगा। जदों साडी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण सारे पर्दे ले जाते हैं, साडी आत्मा जिस परमात्मा तो विछड़ी सी ये बूंद बन के ठेडे ठोकरा खा के दुख पाए, इसने कई जामे धारण किए। कहने लगी उसे जगह वो परमात्मा दे विच ही फिर जाके समा गई जेड़ा कदे नाश नहीं राज हुंदा परमात्मा दा, मैं उत्थे जाके मिल गया। Kabir Sahib has put a lot of emphasis on doing the Simran and on doing the Satsang. Lovingly he has explained to us that how we have to do the Simran, because when we do the Simran and after vacating the 9 openings of the body, when we withdraw from the body by doing the Simran and rise above the 9 openings of the body and come to the eye center, and after crossing all different things, when we go within and we are able to reach the form of the Master, after that all these passions and all the difficulties which we have to face now, they do not exist over there, because often I have said that the physical existence of the lust, anger, greed, attachment and egoism is at our eye center, and in their astral form they reside in the Trikuti or the second plane. So if we are able to come to the eye center, and furthermore if we are able to go beyond the eye center and go to the inner planes, when we cross the second plane, then we do not have to fight with all these passions, because in the Par Brahm these things do not exist. So that is why lovingly he explained to us that when we were able to remove the 3 coverings from our soul, this physical, astral and causal covers from our soul, and when we were able to go in the Par Brahm after doing the Simran and after rising above the 9 openings of the body, then our soul becomes able to return to her real home, Sachkhand, which is the indestructible region, and it is the place from where our soul was separated long ago. And after getting separated from that place, our soul had come down. Our soul is the form of a drop. So that drop was separated from the vast ocean. She came down into this world, she got kicked and knocked, she went here and there, she suffered a great deal. So when with the grace of the Master she is able to do the Simran, and when she is able to go back to her real home, she gets the real peace, because she gets back to her eternal home.